Ayan. Hello, good morning ulit. So, we just finished chapter 2. May mga activities din tayo doon. I've already posted kung kailan natin sasubmit yung activities natin for chapter 2. As this time, I think may konti tayong adjustment because of the suspensions of the classes. Anyways, now chapter 3 is talking about problem identification. Okay, so meron ka na napiling title. Yeah, SOP na to. So meron ka na napiling title. You know, after selecting a title, ang pinakamahirap simulan sa manuscript ninyo actually is yung sa pagsusulat ng chapter 1. Okay, chapter 1 has the several parts. You have the introduction, okay? You have the SOP or your objective of the study, and then the scope and limitation or the limitations, and then definition of terms, hypothesis, pwede din siguro, and then ano pa ba? Significance of the study, and then. So, yung method kasi ng writing ninyo is napaka-critical and napaka-crucial. Remember always that when you try to write, dapat ito ay naiintindihan ng 7-year-old or 7-year-old na kapatid mo or 70-year-old na lola mo. So, try to make sure na kapag nagsusulat ka, is that self-sustaining siya. Sorry, self-sustaining. Sorry. Self-explanatory siya. Sorry about that. So, when you try to write mamaya yung SOP or yung OB, nakadepende yun actually dun sa introduction mo. So, ano ba yung difference ng statement of the problem and objective of the study? Okay, determine natin dito mamaya. Diba nasulat dito? Okay, the background of the study. So, ito na yung introduction natin. Okay. Statement of the problem defined. Okay. So, sa background of the study kasi dito, nagkukwento ka dito. Pero, dapat wag masyadong mahaba yung pagkukwento mo. Hindi naman kailangan ng 5 pages sa introduction, okay, or the background. Usually, a page and a half will do. 2 pages, okay na yon. Medyo para sa akin, marami na yon. And when we talk about 2 pages, hindi ito yung common pages na pinag-uusapan ninyo na nakasanayan natin. When you talk about 2 pages, this is an 8 by 11 size bound paper, inch on all sides, margins, and then double spacing, usually Arial or Times New Roman 12 yung size natin, yung font size. And then double spacing siya. And then usually 45 sentences per paragraph. Makagawa ka ng 2 pages noon, sobra na yon. Ang 1.5, okay na eh. So, ganun. So, when you write your background of the study, magsimula ka from scratch. Okay? Do not expect your readers na may alam na siya doon sa tinutukoy ninyo. Actually, yung title mo, doon ka kukuha ng isusulat mo sa background of the study. So, let's just say, for example, yung pinakagusto kong example, development of solar-powered flashlight. So, paano mo isulat yun? So, tignan mo yung mga key terms, development, solar-powered flashlight. So, mag-start ka muna. Anong unahin mo doon? Mag-develop ka ba? Hindi pa, di ba? So, ano ba yung flashlight? Ano ba nauna? Doon sa tatlo na yun eh. Yun ang i-arrange mo siya sa pagsusulat. Depende kung sino yung nauna. So, syempre, nauna ang flashlight na technology bago yung solar-powered. Okay? Yung tawag nito, yung mga solar panel, solar mga ganun, solar energy. Meron ng flashlight bago yun. So, discuss mo muna ano yung flashlight. Who, what, when, where, why, how. Dito tayo sa Five Wives and One Husband. Ikot ka lang doon. And then, i-integrate mo ngayon yung ipapasok mo na mamaya doon yung solar powered. Hindi yung solar system, solar cells, I should say. So, yung mga solar panels doon, i-discuss mo na siya. And then, magkakaroon ka ngayon ng integration ng dalawa na yun. Bali, yun na yung parang magiging third paragraph mo. From the sa integration niya, pwede ko na rin mag-cite na meron kang nakitang problema. Okay? So, nakita mo na ang problema is malakas kumonsumo ng battery at saka yung mga disposable battery natin, nag-create siya ng environmental problems. So, nakita mo yung problema na yun, gusto mong solusyonan, at ang solution mo, itong solar-powered flashlight. So, from that point,
doon sa may dulong paragraph ng background mo na nakita mo na ang pagkakasulat ay ganun, okay, na ang nakita mo is problema, by all means, you could use the statement of the problem as your next part of your chapter 1. Pero kung gusto mong gumamit ng objective of the study, huwag kang mag-cite ng problem. Okay? So, sa paano yun? Eh, from the very beginning, ang nakita ko ay problema. Hihilutin mo ngayon yung last paragraph. Okay? So, meron tayong existing, halimbawa, meron naman tayong existing na flashlight na gumagamit ng battery. Huwag mong banggitin doon na mayroong problema yung battery na nagkakaroon ng environmental issues. So, sabihin mo, ang objective natin dito is that ma-improve natin yung system na pwede tayong your main objective is integrate yung solar panel or clean energy para mag-create tayo ng solar powered flashlight. So pag ganun ang dating, ang point of perspective ng reader is that you have this objective you want to improve. Hindi ka tulad ng isa, in-specify mo na may problema gusto mong solusyonan. So, by that, pwede mong i-emphasize kung ito ba'y immediate o kaya, uy, parang napaka-importante nito, parang ganon. Okay? So, that's my interpretation lang naman. If you have other information regarding the explanation on why OP or SOP yung ginagamit, okay din lang yan as long as meron kayong proper referencing. For me, yun lang naman ang ginagamit ko for my own convenience. Okay? So that's how you write it. Yeah, we have your SOP, objective of the study. Okay. As basic explanation, the entire problem should be followed in detailed questions or sub-problems. Okay, meron tayong dalawang parts dito, yung main problem and then yung sub-problems. If you're talking about SOP, pero ganun din sa objective of the study. Number one, general statement of the problem and the specific sub-problems or questions should be formulated first before conducting the research. Okay. Maganda dito, tingnan niyo yung mga written na, yung mga na, na document na or napa-hardbound na ng mga researches. Ang ang pang ko dito, ang suggestion ko dito, when you go to the library or tignan niyo na yung mga finished na mga researches na meron ng mga hardbound, and then pag-aralan ninyo kung paano sinulat yung introduction or background and then the statement of the problem. Okay? Now, dun sa may portion na yon, makikita niyo yung differences ng bawat writers. Nakakuan ito naka-tailor to, depende sa kung anong style ng advisor eh. Okay? Kung halimbawa, ang titingnan ninyo undergrad, most of the time, ideally, ang makikita ninyo doon would be yung anino ng advisor. Pero kung yung advisor, pinabayaan niya yung mga may estudyante niya, yung mga advice niya na isulat niya na kung ano gusto isulat dyan. So, yan ang problema. So, in order for you to have a good grasp on paano ba talaga ito sinusulat, especially dito sa may creating ng sub-problems or main problems ng SOP pagdating sa chapter 1, I would highly recommend ang tignan niyo yung manuscript ay yung mga manuscript ng masters o kaya ng doctorate. Okay. So, pumunta kayo sa library, pagtanong lang ninyo doon, meron po ba kayo mga collection dito ng mga hardbounded na mga masters na thesis, o kaya sa doctorate thesis yun, tignan mo doon. And then later on, pwede mo na lang i-adjust with your advisor kung paano mo i-adapt yung development ng experimental. Magkakaibang method nila ng pagsusulat depende sa research type. Most of the things na makikita ninyo sa library na pang masters and doctorate, karamihan yung descriptive. Okay? So, medyo sabihin nyo, ang hirap i-adapt ito sa developmental. Hindi, kunin nyo lang yung structure. Pag-aralan lang ninyo. And then from there, makikita ninyo na, ganito pala yung difference ng main statement of the problem dun sa may specific sub-problems na pinag-uusapan natin. Okay? Next, it is customary to state specific sub-problems in the interrogative form. Sub-problems are called specific questions. Step-by-step procedure nito. Sample ba ako dito? Dali. Hanap ako ng sample ko. Kunin ko na lang yung
Kunin ko na lang yung PhD ko. Hanapin ko lang saglit, ha? Nasaan na yung file dito? PSC PhD, dissertation, compilation, data gathering. Here. Okay. So, yan. This is my study when I took my PhD 5 years ago. No. Ayan. So, makita ninyo, uh, dito kasi, this is for pang dissertation nito, kaya mapansin ninyo ang introduction ko. Haba. So, sabi mo, 1 to 2 pages lang. 1 to 2 pages for you na undergrad. Pero dito kasi, detailed kami masyado dito, kaya umabot ako ng 9 pages for the introduction lang. So, look at the statement of the problem. Okay. In general, this study aims to assess the impact of mechatronics specialist training program. So, ito yung main study natin. Pero yung specific questions, ito na yun, ito yung mga sub-problems. So, ano na yung mga yun? What are the training inputs? Under inputs, ano yung mga variables and parameters natin? A, B, C, then SOP number 2, what are the training outputs? And then we have the sub-parameters also. Number 3, what are the training effects? SOP 4, what's the impact? Okay, from different subcategories. And number 5, is there significant relationship between the inputs and training outputs? And then significant difference. So in the mean gain level and acquired technical capability before and after the training. So may mga impact na dito. So dito naman, the next was the hypothesis. Okay. Ito, paano ito mamaya? Optional na lang doon sa inyo mamaya. This one is purely descriptive. And then we have this significance of the study. Okay. I-explain ko naman yun mamaya doon sa different parts. Okay. So at least nakita nyo na yun. So ang SOP natin is that, ito lang, itong part lang na to. Yan. Oh, by the way, sa SOP, writing for the SOP, usually sa undergrad, sa inyo, if you could see here, ang SOP ko is 6. Okay? Tapos yung bawat isa, may mga sub-parameters pa. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito walang sub-parameter. Ito eh. Kasi statistical treatment na ito. Also with this one. So, sa inyo, sa undergrad, usually, yung 4, marami na. Pero yung 2, masyadong konti. So, ang SOP natin dito, papalo tayo ng 3 to 4 yung natin, yung undergrad natin. Pagdating sa masters, papalo siya ng 4 to 6. Okay? Masyadong maliit yung 4, marami na yung 6. Okay. And then sa dissertation naman natin, usually nasa 5 to 8. Okay. Masyadong kukunti yung 5, masyadong marami yung 8. At first, na nag-start ako dito, my advisor told me we came up with 8 SOPs. Dami. Problema. However, in the midst of the research, yung 8 SOPs namin na yun, na-determine namin na, hindi pala ganun kalakihan yung output o kaya yung makukuha naming results sa other SOP. So, in-integrate na lang namin siya. Tapos, napaliit namin. So, from 8 down to 7 hanggang sa naging 6. Kasi huwag kayong maglalagay doon ng SOP na wala namang ganong kalaking significance. Hindi ito paramihan ng SOP. Kaya napansin ninyo, sabi dito, yung method, napaka-importante. Hindi ito pakapalan, hindi ito paramihan ng may pakapalan ng pages, hindi pakapalan ng mukha. Hindi ito pakapalan ng pages, hindi ito paramihan ng pages na papahard doon, hindi ganoon. Paramihan ito ng yung substantial data na ibibigay mo. So, kung hindi naman siya relevant doon sa mikon mo, sa project mo, huwag mo na siyang isama. Yan ay mapag-uusapan mamaya with your panel, with your advisor. So, yun. Question must be clear and unequivocal that it has only one meaning. Okay. Ito importante ito. It has only one meaning. So, mapapansin niyo dun sa may part natin, SOP, and then mamaya,
May sinasabi siya dun sa SOP. Let's just say, for example, okay, training inputs. At first glance, at first hearing, ano yung input? O di may process, may output, parang ganun. Parang ano ba to keyboard ba to, mouse ba to? Hindi ganun, di ba? Pero ano ba yung training inputs? It should be, pag nagsulat ka dito ng mga words sa SOP mo, dapat wala siyang other meaning. So, in order for you to emphasize kung ano ba talaga yung meaning ng training inputs mo, after the significance of study, sa last part actually ng chapter 1 mo, meron kang tinatawag na not the skill delimitation, definition of terms. Yan. Yun. So, sa definition of terms mo, dun mo ipapakita ano ba yung training input, ano ba yung training impact, ano yung training effect. So, ito yung definition mo ng training effect. Okay? See? Ano yung training outputs na tayo. Yes, ito na yun. Training inputs. Ang training inputs pala, according to this study, according dito sa pinag-uusapan natin, ito yung mga tinutukoy natin. So, pwedeng yung training input sa iyo, ganito yung definition mo. Pwedeng doon sa ibang tao, ganito yung definition niya. So, para magkaroon tayo ng common definition at hindi tayo magkaroon ng miscommunication, dapat properly defined dito sa definition of terms mo yung mga words na yun. Especially yung mga words na maraming pwedeng ibang ibig sabihin o maraming pwedeng iba ang dating dun sa taong nagbabasa. Okay? So, it must not have dual meanings. Each specific questions is researchable apart from the other questions. That is, answers to specific questions can be found even without considering the other questions. Okay? This is konyon. This is applicable sa mga preliminaries. Pero kapag halimbawa dun sa may SOP mo yung correlating, katulad kanina napansin nyo sa number 5 and number 6, yung relationship. Okay? So, hindi ito applicable doon sa part na yun kasi ang tendency, kung hindi mo pa nahahanap yung input and output mo dun sa may effect, paano mo siya i-correlate? Diba? So, kailangan mo muna yung mga yun. Each specific question is researchable about, ito na yun. Naulit ba? Nga, ano, naulit ano? Naulit to. Naulit natin yan. Number 5, answers to each specific question can be interpreted apart from the answer to other specific questions. Yes. So, pwede mong i-isolate yung dalawang answer na yun na pwedeng hindi naman sila interrelated sa isa't isa kasi independent siya. Tama ba? Answers to each specific question can be interpreted. Yeah. Tama naman. Number 6, answers to each specific question must contribute to the development of the whole research. Ito yung sinasabi natin kanina. Huwag kang maglalagay ng SOP na walang kinalaman sa may contribution ng development mo. Let's just say, for example, solar-powered flashlight, yung pag-uusapan natin dito. Tapos, isa sa mga SOP mo is that, ang pag-uusapan natin, development of solar-powered flashlight. Naglagay ka ng SOP mo doon, for example, ng, let's say, determine the total power consumption of, let's say, a V12 engine trying to power a normal flashlight. Parang, bakit pa? Diba? Anong kinalaman ng V12 engine na kay gas man yun o kaya diesel, anong kinalaman niya doon? So kung wala siyang kinalaman doon, wag mo na siyang ilagay. Okay, number 7, summing up the answers to all the specific questions will give complete development of the entire study. Yes. So parang sipin mo yung main problem mo sa SOP, ano yung mga contents na kailangan niya? Ano yung mga parts na bubuin mo? Let's just say, for example, sa isang magbubuo ka ng robot, buuin mo si Voltes 5 o kaya kung humanoid robot, ano yung mga parts niya? So, the entire SOP, pagbuo mo ng robot. So, anong parts nun? Okay, yung kamay, dalawang kamay. Ano ang kailangan natin gamitin para sa kamay? Anong kailangan natin gamitin para sa torso? Anong kailangan natin gamitin and so on, so forth, para mabuo yun. Pero hindi naman natin iisahin na part by part. Kasi kung part by part yun, chances are, ang dami mong SOP. Isa-isahin mo, torso, arms, legs,
So head and so on and so forth, di ba? So ang dami. So yun, pwede mo lang siyang i-classify na isa. What will be the parts of your what will be the parts or the components of the robot that you're going to create, something like that. So pag-usapan yun ng advisor ninyo. So napaka-importante na merong deep knowledge of understanding on writing manuscript yung advisor ninyo para may guide kayo na mabuti. Pero hindi naman siya ganun ka-compulsory dito. It's because, ano na lang yun eh. Additives na lang yun, bonus na lang yun kung maganda yung manuscript. Ang main objective natin dito for the undergrad is that gumana yung dinedevelop ninyo or yung pinopropose ninyong study. Okay. Number 8, the number of specific questions should be enough to cover the development of, ito yung sinabi ko kanina. For the undergrad, 3 to 4. For the masters, you have 4 to 6. Okay? Usually 4 to 5 nga lang yun eh. 6, marami na para sa kanila eh. And then for the dissertation, you got 5 to 8. Writing SOP. Ito, nabanggit ko pala dito. Ayan. Ayan. Ito sinabi ko kanina. Meron siyang pinicreate na problem. Okay. Ito, 3 to 4, 4 to 5, and then 5 to 8. Yan, SOP2. Ito pala nilagay ko dito. Nugot ko pa. This subject of the study. Yan. Makita nyo, tatlo lang dito. Pero sa last category, meron siyang nilagay na sub-variables or sub-parameters. Okay, next part is the significance of the study. Anong kwenta ng study mo? Yun lang yun. Okay, huwag nyo nang pahirapan. Pero kung sinabi mong anong kwenta, kwenta kanino? Sa kaninong tao? Sa society, sa environmental, sa administrators, sa students, sa researchers, sa teachers. Yun. So, ilalatag mo lang yun. Okay? Kasi kung walang kwenta yung study mo, bakit mo pa ginawa? Di ba? Yun yung kwan dyan. Yun yung issue dyan. Ayan, kaya nalagay dito is categorical. Ayan. Scope and delimitation. Okay. What's the difference between, okay, yung scope, pinapakita mo kung hanggang saan lang siya. Okay. So, let's just say, for example, when you talk about powered flashlight, ang scope lang natin dito sa research natin na to is magde-develop lang tayo ng flashlight na solar powered. Hindi naka-specify, kung hindi mo siya in-specify doon na portable siya, so hanggang developmental ka lang. So, miski labas yung mga wires niya o kaya prototype lang talaga yung dating, hanggang ganun lang yun. So, yun yung scope mo. Mine-mention mo yung scope. Okay? Sinasabi mo din na ang coverage natin dito is mula sa developmental hanggang sa may testing. Pero yung nag-develop ka lang, hindi mo sinaming testing, walang kwenta yon. So, sino magde-decide kung ano-ano yung mga pwedeng ilagay sa may scope? Doon madedetermine actually yon sa approved project outline ninyo during the title defense. Mamaya makikita ninyo yan. So, ano yung delimitation? Okay. Yung delimitation, ikaw yung nagbibigay ng limit doon sa may project mo. Hanggang saan lang talaga yung limit niya. Okay. So, ang delimitation kasi is that pwedeng ikaw ang magbigay, self-impose ito. Unlike kapag limitation, okay, pag sinabi nating limitation is that kahit gusto mong gawin, hindi pwede dahil sa limitado. Ano ibig sabihin natin doon? So, when we talk about kahit gusto mong gawin pero limitado, so the limitation would be, let's just say for example, yung type ng panel, solar panel, or yung mga solar cells na gagamitin mo. So, under the limitation, you are only limited sa solar panels or solar cells na available sa country mo. Yun yung limitation mo. So, ilan ang types ng solar panels or solar cells na available dito? Sabihin na natin, let's just say for example, 3. So, ibig sabihin, yung 3 yun gagamitin mo. Pero pag sinabi mong delimitation, pwede mong sabihin na even though available yung 3 na yun, the study or the research is only delimited to use itong specific lang na ito. So, miski meron kang option na gamitin yung 3 na sinabi natin kanina, pero for this research, ito lang yung gagamitin natin,
delimitation yun. Oh, so, nagigets yung difference natin doon sa definition natin doon. So, again, that is my own point of perspective and interpretation. If you have other sources, you're pretty welcome to use them. Okay? Yan. Next. Ito. Ito na pala yun. Pakibasa nyo na lang. Ayun. So, that ends our chapter 3. So, under the chapter 3 activity, you have the following. Okay, yan. Naalala niyo yung ginawa natin doon sa may activity 2, part 3. So, gagawan niyo na ngayon siya. Mamili ka lang doon ng isa na gustong-gusto ko. Most probably, during your activity, makakakuha natin yun eh. Na pag-uusapan natin yun. Tingnan natin. Pero sa title kasi, pag title lang, hindi mo siya ma-express na mabuti. So, eto na yun. Magsusulat ka na ngayon ng chapter 1. Nung title na napili mo, dun sa tatlong title na yon na napupusuan mo. Okay? So you're going to write chapter 1, background of the study, statement of the problem or objective of the study, significance of the study, scope and limitation, definition of terms. So ito lang yung susulat natin dito. Okay? Now, format, paper size, 8 by 10. 8 by 10. 8 by 11 yan. Okay, 8 by 11, portrait. Okay. Margins is 1 inch on all sides except the left margin, which is 1.5. Font size is 12. Style is Times New Roman. Pwede din Arial kung gusto ninyo. Okay. Paragraph spacing is double. You may visit department office. Meron naman, hindi, nasa konti. Nasa taas na, sa network room. Include preliminary pages except those of red ink. So, preliminary pages, ito yung mga yon. So, kailangan lang natin title page. Huwag na muna itong mga to dahil ang approval sheet, hindi pa naman ito ipapa-approve sa proposal and over finals. Acknowledgement, pang final lang ito. So, as dedication and abstract. So, included dun sa may 1, 2, 3, 4, sa chapter 1 natin, yung title page, table of contents, list of tables, and list of figures. Okay. Oh, by the way, ang template formatting natin sa tables, yung labels niya or caption and tagging ay caption labeling natin would be nasa taas. Sa figures, sa baba. Huwag niyo kakalimutan yun, ha? Okay. Fill up required data on this page. Yeah. Okay. Fill up the required data and staple this entire activity pages at the back end of your chapter 1. Yeah. So, no need for folders. So, pag nagawa ninyo ito, i-stapler lang ninyo. Huwag nyo nang i-folder para hindi maaksaya. So, i-print ninyo, staple nyo, submit nyo na. Kasi ang first page naman doon is the title page, followed by this, and then other pertinent documents. Okay. So, this is the rubrics. Okay, anong rubrics natin dito? Yung introduction, kailangan maayos ang pagkakasulat. Maximum lang tayo ng 2 pages, ha? Hindi na masyado mahaba. Objective of the study or the SOP, titignan natin kung relevant siya dun sa pagkakasulat nyo ng introduction. Significance of the study, of course. Okay, 3 lang yung pinalagay natin dito. Pero kung umabot kayo ng 4, okay na rin yun. Pero kung hindi, dalawa lang, malaking problema yan. Diba? Scope and limitations, yes. Definition of terms, yes, of course. Napaka-importante yun. Oh, definition of terms. Meron dalawang style doon eh. Pero huwag kang maglalagay doon na galing na sa Webster. Okay? Ibig sabihin doon, kapag common naman yung definition natin, okay lang. Pero kapag dual yung definition natin doon, let's say, for example, utilitarian yung style ng pagsusulat nyo, i-describe mo doon. Okay? Pero kung, halimbawa, computer, i-define mo pa yung computer, eh, lahat naman tayo, alam na, wala naman tayong other definition sa computer, hindi ba? Okay, so ganun yun. All format and so on and so forth. Yan. So that ends our chapter 3. If you have questions or concerns regarding this one, you could simply reply dun sa conversation natin or you could see me directly during our face-to-face. With that, thank you very much. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.